es presentación o este plan. ¿Y la presentación la manejas de ahí o...? No, la manejan, no sé quién la maneja. De acá la... No, ya sé, Antonio va cambiando acá, pero ¿cómo deciden ustedes qué es lo que está viendo la audiencia? Antonio va a estar hablando y cambiando, yo está filmando, pero ¿cómo deciden ustedes qué es lo que ve la audiencia? Si ve... Si te ve a vos en la diapositiva. Sí. Mira, la vez pasada lo que hicimos y la norma era que lo que más importaba era la diapositiva, no el orador, porque el orador queda en voz en off. O sea, en realidad es eso nomás. O sea, lo que más va a estar interactuando, porque es lo que más van cambiando es la diapositiva. Eso está bueno. Igual cada tanto. Ahí vos querés verte solo a vos o ver cómo voy cambiando en ese monitor. Mira, yo no voy a ser el que presente, va a ser otro chico, pero no. Tenés razón que es importante la slide, sí, pero también le da ese componente en vivo si cada tanto aparece... Donde más estuvo en vivo la vez pasada Mario Vergara fue en la parte de preguntas, que ahí sí ya era 100% de él porque ya no tenía más sentido la diapositiva, a no ser que él apuntara a algo específico. Pero durante la conversación, de nuevo, a no ser que quede mucho tiempo una diapositiva, o por ejemplo, si él ya explicó la diapositiva y sigue hablando de él, no tiene sentido quedarnos con la diapositiva porque ya la dijo. Ahí ya abrimos el plan. Vos vas a estar viendo ahí. Sí, yo lo estoy escuchando. Sí, pero a veces a mí me llega ahí. Ah, si te prueba vos. Sí, cualquiera de los micrófonos. Tengo acá el de Macro. Claro, probate algo, a ver si te queda bien. Yo escucho acá. Dani. ¿Lleva? Hola. Hola. ¿Puedes pasarle la slide? ¿Se puede editar acá algo? Saquemos el... Sí, vamos a pasarlo ahí. Ahora probamos sobre la señal de ellos. A ver si sale bien. Y ya estaría, pues ya estoy transmitiendo a YouTube ahí en oculto. Está, pero no me queda baja. Ya puede que el gato y el interconexión lo grabando. Acá tenemos, ¿no? ¿Qué batería viene eso? Este en 3, ¿no? Este está en 3. ¿Qué es Andrés? Ponelo en Hola. Dani. No me parece. Yo creo que acá sacale measure. Hola. estos auriculares. Sí, y acá poner reserve. Hola. Y acá reserve.
aplicación sale por eso, ya está. Tengo que estar grabando. Qué raro, ¿ves? No estoy viendo perfecto. ¿Dónde está? No sé. ¿Está vinculado? No nos olvidemos para todos los ¿Está vinculado? celulares. ¿Sí? ¿Está vinculado? ¿Está vinculado? Me había vinculado bien, no para nada. Recién conectado. Pero tenías que cerrar la puerta así, estaba bien frío. La sala, como con el aire. Acá está. Seguimos. Acá ponen sacarle el endorfín. Ponen no, solo endorfín. Sí. Un poquito está en... Sacarle el endorfín. Ponele B larga, U. No. Doble T. R, E. No, así como un café, así me saca el... Ah, dos o tres. Se me da gusto bastante rápido. No está conectado. Está con el músico. ¿Está acá? Dale. Dani. Hola. Hola, hola. 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 Pero no estás conectado. Pero no tenés foto como dispositivo. Promote. Que se anda en inicio. Inicia. Y increase. Ah, salí claro. Ay, con boludo. Estoy cambiándote los tiempos para ¿Y ahora? Hola. Hola, hola. Hola. Hola, Dani. Dani. Activalo, Dani. Predeterminámelo. No, pero bueno. Ahí sale perfecto. Perfecto. Cosas que faltan siempre de traer, ¿sabes lo que es? ¿Qué no tenés? Dejá hablar ahí. debe ser una cosita que le defecto. Mira, Antonio. Reproducción y facciones, ¿no? Para pastillo acá. Mira, tiene una estrellita acá. Voy a cancelar esto. Hay que sacarlo en animaciones, ¿no? Listo. Y si no te acordás que queda un poco en blanco, ya te Escucho ese lo veo. no queda mal con el now computer remark. Mientras esto. Seguíame. No, ahora vamos a ir por dos, vamos a ir por este. No sé, sí, Capaz que me te puedes quedar ahí. Acá con la computadora. Con las dudas que pasan. sí, esa, porque así marco no tengo, capaz que esto tiene que tener. Igual me acordás Vaso que de agua. No, pero ahí te ves en la pantalla, te más o menos te marcas. Después ya explicar. eso, ¿cómo te después? Le puedes explicar que Antonio va a ser el que No, presenta eso. ahí se ve. La idea es muy Ahora te explica cómo es. Él va a ser el que sale en pantalla. Él va a ser el que. No había visto eso. No tengo mucho. Yo ahora cuadramos de acuerdo a la posición. ¿Cómo? Que ahora ajustamos la cámara a la posición. No, No es yo- que vaya a quedar así. El problema que tengo es que como yo me muevo mucho, quiero con una cintita. Sí, yo tengo cinta, tengo cinta. Pero eso se Marcamos los pies. Como los técnicos, la técnica de la cancha, ¿viste? Hasta acá te puedo decir, hasta acá te puedo decir.
Aunque parezca una boludez, pero... No, es verdad. No, pero para eso está eso también. Para que vos te des cuenta que me estoy yendo. Es cierto. Hay gente que se empieza a ir. No es para que te vayas a ir, porque si no tus ojos miran para allá. En vez de mirar hacia la cámara, que la cámara está allá. Pero igual ahora la ubicamos, Ah, la ponemos. no, me había olvidado que estaba la televisión. Sí, sí. Igual ahora con la televisión lo que podemos ver es, ¿viste tu altura? A dónde llega la tele, ¿no? Si queremos hacer que vos quedes más a la altura de la tele, te venís hacia adelante un pasito. Yo te digo, por ejemplo, para mostrar alguna gráfica. Pero mirá, ahora cuando se corran así como bueno. No le pasa nada. Si vos das un paso hacia adelante, te agarrás en el plano y quedás más a la altura de la tele, vas a ver. Ahora vamos a ver, perdón. Entonces ahora ajustamos ese encuadre. Vos decís que estoy... Si vos te acercás, Yo voy a estar medio... claro, pero igual, eso no se ve en la tele. En la cámara no se nota. Ahora. Te lo puse de arriba yo. Mirá, ponete donde irías en el lugar fijo. ¿Ves este espacio que tenés acá? ¿Sí? Entre esto, si lo querés matar, te acercás un poquito hacia acá, vas a ver, mirá. Hacia acá. Pero estoy lejos de... Si quiero... Pero si señalás, no hay problema. Ok. No. Igual eso vos podés señalar, él te puede tomar ahí o él puede poner la diapositiva entera en pantalla. Sí, eso es lo que... Sí. Vos acá no Sobre la vas todo, a ver. Pero... Daniel, la diapositiva
Está, ahí está cambiando, ¿no? Voy a esperarte. Está, se desarma. Ah, bueno, pero puedo volver para atrás. La puedo cagar, pero. No, pero si apretado que sea, ¿Eh? Apretado. ¿Cómo apretado? Apretá otra vez. Otra. ¿Viste? Ahí se desarma, por eso no puede apretar. Te quiero ver si mandás No, pero está matando. Ahí queda. Ahí te tenés que poner adelante, pasa. Pará. ¿Y ahora como? Pará, ¿y ahora? Dale, se arrancó. Arreglame esto o algo porque. Presentación. Sí. Y ahí queda así. No, no se ve una pared. ¿Laura te está mirando? La última que apreté, vamos. No comments. Para, ¿puedo quedarte quieto un minuto? ¿Y te hacerme una buena foto? Dale, quédate quietito ahí. Dale. Precioso, dale. Ahí va, ahí. Esa, qué bárbaro. Qué horrible esto. Si no... Así Buena comenzás. presentación, ¿no? Parece que huelas abanderado de la Uruguay. A ver. Ahí está Disculpen. Sí, porque ¿no necesito sé que cómo WhatsApp, control mira. de esa tele? Algo ¿Encontrás la tele? No tenemos control. Claro, porque. ¿Por qué? ¿Qué precisás? No, porque, ¿qué pasa? Por el balance de digamos... La imagen, el coso Sí, que queda como azulado. ¿Esto queda salido bien? Tiene que dar grande. No la A ver si maté. parece- No sé dónde está el. A ver si no está acá. Si se puede ajustar el brillo también, ¿El brillo también? bajarlo todo, Bueno. porque si no queda muy puesto. Y vas a... El brillo, tenemos, decimos. Sí, bajar el brillo. Gonzalo. Este es más fuerte. Y si no necesitaría tener una luz. Javier me está mandando. Sí, me hace grande. Acá, mirá. No. Ahora está bien, No, ahí ya está sé, bien. No, nos quedamos con la de Tú si querés sentate de aquel lado. A ver, va. Sí, pasá. Sí. Sí, no, pero ya no tiene nada, ahora ya está, se cortó. Se cortó café, se canceló. pero digo, si tomás, no vas a hacer para hacer el No, sí, no. Si ya no te vas a sacar el saco, vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a ponerlo. Está por abajo de acá. Y vamos a hacer una cosa. No lo ponemos y después te cerrás. Ahora yo te lo pruebo, lo chequeamos. Cerrarlo si querés. Puedes cerrarlo, te saco. Y esto lo buscamos ahora. Si te hace bolsillo pantalón o algo. O en el cinturón, no sé cómo queda mejor. Donde te quede, no ¿Ahí? si te si no tenés nada ahí. Está. Capaz que mejor el bolsillo del saco, ¿puede ser? ¿Qué? ¿El bolsillo del saco puede ser mejor? Donde vos te quede. Ah, pero queda feo, ¿no? Está. ¿Estás cómodo así? Igual este que no se ve tanto. A ver, vamos a ir. Ah, entonces capaz que. Lo que te quede como. Ay, adentro de cosas, ¿no? Esto lo más. O si no, ¿no tenés el de acá? ¿No tiene adentro? Sí. Ponelo ahí. Ahí más. Ahí capaz que es más cómodo, sí. Sí, sí. Y no, si te abrís o lo que quieras, no te molesta. Está. Y esto está bien, así, la distancia. Sí, sí. Yo bueno, ya lo chequeo y. Pero sí. No, con el silencio de acá no. Ahora perfecto. ¿Estás cómodo ahí? Sí. Pues chequear una cosita, a ver si cuando él está hablando, si yo me siento allí, ¿se ve? No. Igual yo quiero ajustar bien el plan ahora cuando estemos otra La- vez defendido y. ¿La cámara la podés correr un poquito más para abajo del monitor? No, 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 es ahí, ¿no? La cámara está bien. No, más para allá no. Si vos mirás la pantalla. Claro, yo miro la cámara pero estoy viendo la pantalla, no, no. Si no se puede, no hay problema. Yo quiero ver el tema de la pantalla, si no. Haz un balance de acá, a ver cómo queda. Haz un balance ahí. Parecía así, hace como un intermedio. Ah, ¿qué te parece? Y queda muy oscuro. Muy cálido. Muy cálido. Hacelo. Vale. Vicky, vos Ahora voy a sacar la mano. Ahí está. hacé las preguntas, Vicky, dejate Quiero sacar. que mandes fotos a tus Ah, seguidores. ¿qué a ves? tus hijos después. Yo soy Julio
Obviamente gordo Vergara tenía. ¿Eh? Obviamente Marito Vergara tenía. Ah. Pero va ahí. Está menos caliente. Ahí que hacer la pantalla de eso. A ver si hace un intermedio. ¿No? No. Eso es la pantalla. Ah, la pantalla la mandaron a la pared. ¿Sí? Ahí yo creo que quedó mejor. Tiene un toque más cálido de la cara. Ahí que puse volumen. Ahí el monitor quedó bien, ahí se ve perfecto. Te lo puedo ajustar un poco más. ¿Dónde decís que.? Ah, no tenés idea, no te vuelves a mirarlo atrás. Yo simplemente, de repente una cosita así, ¿no? Un ángulo para tener una. ¿No? Porque hasta. ¿Hasta dónde? ¿Dónde vos irías? No, fíjate la distancia si tengo que Ahí saber. se ve bien. El máximo para allá si yo marco. Vos ponete. Yo acá estoy bien. Yo lo que no quiero es ir mucho para acá. Claro. O sea, y sería por ahí, digamos, ¿no? Acercate más hacia allá. Ahí está bien, ¿no? Es el máximo que puedo decir. Está. Máximo a la derecha. El máximo Está. igual no es porque mires el piso. Pero ¿Eh? no es porque mires el piso. No, pero lo veo. Yo mirando así lo veo. Hacia adelante. Poné un poquito. ¿Te animás a poner un poquito más para allá que yo Sí, mira? yo lo digo. Y hacia adelante venir un poco Hacia adelante. Hasta ahí. Sí, como máximo. Porque ahí estoy tapando mucho la pantalla, ¿no? Claro, como máximo. Yo te pongo por acá. En la máquina de café, Gaby. No. Ahí en la puerta. Y en la máquina de café tampoco que no. En la... Ah, no. Ahí quedó perfecto. Quedó cálido, bien. Y para acá creo que no te vayas más. No, igual está la banda. Apagamos el aire acondicionado. No, todavía espera ya no. Así aguanta un poquito. Está prendido porque si no. No, pero cuando grande lo vamos. Ah, le van a apagar. Con el ruido. Por eso estamos. Te ventilamos por ahí. Hasta ahí, queda acá. Sí, ya montó eso. Sí, el tema es que no es, pero no puede mover nada. Chiquito, el espacio de la. Dale. No tuvieron en cuenta. No, yo miro ahí, cuando estoy mirando, tengo la referencia ahí abajo. Para acá y Puede vuelvo. ser que te mueves mucho. Sí, me muevo. Por eso esto me ayuda. ¿Quién va a hablar en este? Por eso no te quería mover, ¿viste? No, al revés. O vos necesitas ¿Esto se acá. puede mover? ¿Esto se puede mover? Ah. Bueno, me queda. No hay problema. Yo puedo ir a Yo ahora. Yo tengo que hacer una segunda y hacer. Dale. Ah, ¿Querés que te ayude? Ahí va, Agustín. Vamos arriba, Peñador. Tengo que acercarte más así. Ustedes después pueden tener el control de la gente que lo ve, ¿no? Eso. Sí, creo que lo vamos. ¿Cuánta gente lo vio? Sabemos cuánto han estado bloqueados. Vamos a buscar en hora, ¿no? A ver, te mandé esto y. Estamos a 5. ¿Te puedes si hablas? Yo quiero chequear el. Sí. Hablamos Hola. cómodo como ayudar. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Así, ese va a ser el volumen que Sí, ese va a ser el volumen que vamos a usar para la presentación de hoy. ¿Está bien? ¿O se necesita más alto? No, pues te pongo ya como un yo ajusto el volumen. Ok. ¿Hablo? ¿Querés que hable o...? Contame algo, sí. Bueno, estamos acá para la presentación que arranca dentro de 5 minutos, 11:30. Ojo que te estás tirando un Sí. Estamos esperando a que llegue la hora para arrancar. ¿Ahí quedó? ¿Y vos vas a hablar acá? Sí. A ver, probame. Hola, buenos días. Gracias por participar en este live webcast. ¿Se escucha? Ahora sí de vuelta. Good morning and thank you very much for participating in this live webcast on Uruguay's macroeconomic outlook and financing plans for 2018. The presentation will be led by
Mr. Antonio Juanbels, Deputy Director of the Debt Management Unit at the Ministry of Economy and Finance. It will be followed by a brief Q&A session. I now give the floor to Mr. Juanbels. Good morning, and thank you very much for participating in this live webcast on Uruguay's macroeconomic outlook and financing plans for 2018. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, que sigo. The presentation will be led by Mr. Antonio Juanbels, Deputy Director. Si hablas ahí donde estás, a esa distancia, ya está bien. Está, dale, bárbaro. Login está llegando. De ahora para ver si está funcionando el mail, ¿no? Sí. 11:24 llegó. Sí, Está. Sí, al final, o sea, yo hago la introducción, él hace toda la presentación y al final cuando hay una sesión de preguntas y respuestas, él apenas termine yo le voy a decir. Activar el audio. Al micrófono, claro. Apenas termine vos Sí. Vos en el monitor solo te querés ver a vos, ¿no? ¿Cómo? Vos en el monitor solo te querés ver a vos, no los cortes de las diapositivas. ¿Qué querés ver? No, capaz que sería solo yo, porque en realidad lo que quiero ver es si están poniendo mucho, si están poniendo Si no, cuando vos lo cambiás, a él le llama la atención y va a mirar la pantalla. Está, eso. Ojo vos también cuando hagas esto. No, más que nada. Porque Ahora se mueve. no, es mejor así, porque yo más que nada para ver si me estoy moviendo mucho, si estoy metiendo la mano al bolsillo, qué hago con las manos. No, quiero hacer vos. Necesito Ojo, este es el que te pares en la ubicación, así hago se foco escucha. bien de... ¿Cómo? Necesito que te pares en la ubicación final, así ya hago foco con vos. Ahí tienes los dos abiertos, ¿no? El de él. No, quedo solo. ¿Estás con cuál? Una vez. ¿Solo con aquel? ¿Ahora vos? Che, ojo con los celulares, ¿no? Guarda porque él se está captando súper bien el sonido de todo esto, así que los menos movimientos posibles. Sí, Este está súper bajo, ¿no? Es el 2. Agarra hasta un, no sé, una mesa, tic, lo que sea, lo agarra. Sí, está bien. Sí, está bien. Si quieres probar, hablar un segundito. Hola, hola, probando. 1, 2, 3. Está perfecto. Ojo con esto que vamos a dejar esto. Apago el aire acondicionado. Perfecto. Vos terminás de hablar y ¿cuándo es que la pasó él? Enseguida, yo te digo, I now, el secreto como sé, I now with the project of the Juanbels, te hago así y vos Mira, te muestro un poco, Antonio, cómo vamos a arrancar. ¿Cómo? Te muestro un poco nada más cómo vamos a arrancar. ¿Sí? Vamos a arrancar, ahí vas a ver el monitor. Así. ¿Sí? Empieza, ¿cómo es tu nombre, perdón? Gonzalo. Hablamos de Gonzalo en voz, si no. ¿Sí? Cuando te presenta vas a ver esto, bien. Cuando me presenta. Yo dejo esto cuando está Sí, Gonzalo. sí. Cuando arrancás vos, hago así. Está, eso es para indicarme que arranco ahí. ¿No? Sí. Está. Ahí va a quedar así y cuando te saque, arrancás vos, ¿tá? Viste que está el monitor la diapositiva. Sí. Te saco y estás vos. Ok. ¿Cómo ves el cuadro foco? ¿Esto bien? No, perfecto. No quema nada. No, te cabe. Quedan 2 minutos. Pará, ya le doy el streaming. Si querés apagar todos los micrófonos, porque voy a arrancar el streaming.
Good morning, and thank you very much for participating in this live webcast on Uruguay's macroeconomic outlook and financing plans for 2018. The presentation will be led by Mr. Antonio Juanbels, Deputy Director of the Debt Management Unit at the Ministry of Economy and Finance. It will be followed by a brief Q&A session. I now give the floor to Mr. Juanbels. Thank you very much for joining to this video conference, Uruguay Macroeconomic Outlook and Financial Strategies for 2018. I will be focusing in these 5 chapters. We will start giving some feedback and a global picture of the recent macroeconomic evolution, what's happening in terms of the external sector, how the Uruguayan economy could decouple from the region, and the social stability. Then we will go to the recent inflation trend and the fiscal consolidation plan that the government is implementing. After that, we will move to the central government indicators. And then we will present the milestone that we achieved in last year in terms of nominal peso, the development of nominal peso curve. And after that, we will be ending with our main idea for the financial plan for the current year. After that, we are open for Q&A. In terms of growth, as you can see, Uruguay registered a very strong growth in the last decade. For the last year, the estimation is 3%, an expansion of 3% in real terms. We are waiting for the final data that will be released by the central bank by mid-March. For the current year, also the expectations are in line with 3%. The government and the private analysts estimate this rate of growth. Given this strong growth and given that the population in Uruguay doesn't grow in the long term, Uruguay ended last year at the top of the ranking in terms of GDP per capita, with a GDP per capita measure in US current dollar about $17,000. Sorry. In terms of the Uruguay in the performance in the region, as there is a structural change in our economy, Uruguay could grow even though our main neighbors entered into recession and in the last year. Here we present a graph that we show how was the cumulative economic growth in Uruguay compared with our neighbors. And taking into account year 2011 with base 100 at this year, during the last 6 years, Uruguay could accumulate a growth, and the difference between Uruguay and the neighbors was in around 16%. This is very important because this trend continue in recent years. And looking ahead for the current years and for the future, we see that Argentina and Brazil also are recovering. And for the first time in several years, both countries are expected to grow at around 3%, between 2.5 and 3%. So it is a very good news for us that both countries started recovering in the recent quarters, and the outlook for not only for this year but also for the next year and the medium term are pretty good for them. In terms of the external sector, this is the evolution of the current account balance after registering a deficit of around 4% 5 years ago. Right now, the current account turned into surplus field. The last data is as of the third quarter of 2017, and show a surplus of 2.3% of GDP. This number was explained basically by a very good diversification in terms of market. Also, we have been registering a very important tourism export in recent years. And there is another factor that worked
and was had a very positive impact in the case of Uruguay. That was the very good and very promissory evolution in the terms of trade, because Uruguay is a soft commodity exporter and an oil importer, and in recent years, compared with our peer group, the terms of trade work as a hedge against the slowdown in oil and metals. The external position in Uruguay is very strong also. The international reserve represented almost 28% of GDP at the end of last year. All the metrics show that Uruguay has a very comfortable situation in terms of international reserve. International reserve covers at least 1 year and a half of total imports. And also here we present the reserve adequacy metrics that is elaborated by the IMF. Here, taking into account the peer group in Latin America, Uruguay ranks very well in the third place. And even if we take into account all the emerging market universe of around 80 countries, Uruguay ranks in the sixth place. So it is in a very healthy position. The other key pillar for our credit is the strong institution that Uruguay has. Here we present some of the main indicators that show that Uruguay is a bastion in terms of institutional strength. For example, Uruguay is the only country in Latin America ranked as a full democracy by the Economics Intelligence Unit. We have a very low corruption perception levels according to the last indicator of Transparency International. And if you add this other important indicator, we are in the first place, in some case in the second place or third place. But if we see the historical series, not only the last indicator, but if we see the historical series of let's say the last decade, Uruguay always is in the first or second place, sharing with Chile and Costa Rica this place. If you take into account all the global picture, Uruguay ranks very near to for example OECD countries. So this is a very key asset for us, and it's something that the investor community appreciates a lot. In terms of inflation, you may know that there was a very strong, a very important slowdown in inflation since the end of 2016. Not only the fixed appreciation at the beginning of this period was crucial for this trend, but also there is another structural change that is related with the non-tradable inflation evolution. After registering 2-digit in the last year, there was a structural change by the end of 2015, and there is a clear slowdown in the non-tradable sector. We can see here in the blue light of this graph. So we consider that this trend is in line with a new way to renegotiate salaries. The government, unions, and companies started to implement a forward-looking approach in terms of wage adjustment since 2015. For the next 3 years, the government also suggested to both parties to make a breakdown between sectors that are in problems, normal sector and dynamic sectors, and according to them, they suggested some rate of adjustment, and we consider it was a very key and a very successful policy to bring down inflation and also to modify the inflation expectation in the market. By mid of this year, all the sectors have to renegotiate, and according to what the government announces, the idea is to continue working under this approach. And at the same time, given this important slowdown in inflation,
the workers were benefit by an increase in real wage. So it was a win-win process for everybody. Here we present the public sector balance. Yesterday, the Minister of Finance released the data as of 2017, which ended at 3.5% of GDP. We are talking about the global fiscal deficit. That means, or that includes not only the general government, which is in the light blue bar, but also the central bank result, the dark blue, and the public enterprise result. There is a trend of slowdown in the fiscal deficit. The number is the lowest in the 3 years. Remember that since the beginning of 2017, the government implemented a fiscal package just to achieve the general goal that consists in end this administration by the end of 2019 with a global deficit of 2.5% of GDP. It is important to see that the general government has been doing it has been reducing significantly its deficit. In terms of the central government indicators, here we present the central government metric. At the left, we can see the evolution of the gross and net debt of the central government. It is important to know that there is a significant gap between gross and net because of the huge reserves that the central government has. As of the third quarter of 2017, the net debt represented 42% of GDP, and there is a stabilization in this ratio over these 2 years. This is very important because after the slowdown of 2015, then the ratio of net debt over GDP stabilized. And in terms of currency and maturity, here we see in the green bar that the last number of 2017, 49% was nominated of the total portfolio debt of the central government was denominated in foreign currency, which is one of the lowest levels in the last decade. And in terms of the average time to maturity, the last figure is 13 years, which mitigates the rollover risk. This is one of the main one of the pillars of our debt management indicators, because we are always trying to mitigate the rollover risk and the FX risk as well. Here we present something that probably you may know, because this pre-funding policy was implemented since in the last decade. Systematically, we always maintain the same policy rule. That implies that in every time the government has enough cash to cover the next 12 months of amortization plus interest payment of our central government debt. Right now, the liquid assets are equal to $2.2 billion, and on top of that, Uruguay signed with 4 multilaterals credit lines with immediate disbursement of $2.4 billion. So this policy will continue, and as you may know, this policy provides us a lot of flexibility in the moment when we decide to go to the market, and it is a very good support for tapping the market. And of course, it underpins our credit quality of our sovereign debt. The recent credit actions in the recent years, you may know that in 2012 and in 2013, the 5 rating agencies give Uruguay the investment grade status. We regained after the big crisis of 2001 and 2002.
The last rating company that give a rating agent was DBRS. And last month, in January, they affirmed the Uruguay rating at BB low with a stable low. But two of the other rating agencies maintain the BBB rating, and at the same time, in 2017, they raised to stable from negative the outlook of our debt. Of course, this was linked or explained by the improvement in our fundamentals, in particular with high growth and controlling inflation, as we mentioned before, and the stabilization in the central government debt ratio. So, before moving to the next chapter, we would like to highlight this new that was for us that implied that in last year Uruguay and the Finnish company UPM they signed a memorandum of understanding and investment agreement just to build another pulp mill in Uruguay, who could be the third one operating here. Of course, this investment will be the largest private investment in the Uruguay history. And previous that, there is a commitment from the government to increase and to improve the transport infrastructure, in particular to update the railway system that could transport the pulp paper from the center of the country, which is supposed to, that this eventual plant will be established to Montevideo port. No? Of course, is finally this investment will settle here in Uruguay. There will be a structural change in our economy, not only in terms of growth, but also in terms of employment and effect in the balance of payment. By the way, the government invited international companies for investing in the railroad system under the PPP scheme. The invitation is open up to April, and the total estimated infrastructure for developing railroads is estimated in around $800 million. The milestone of last year was a very particular year for us, for the debt management unit, because we could tap the market, the global market, twice, issuing nominal fixed rate securities. The first one, as you may know, was in June. This one was almost 5 times oversubscribed, with a final allocation of $1.2 billion equivalent. Again, we took opportunity to make some exchange, as we used to do through liability management operation. And three years after the issuance of the 22, we could issue the 28 for a 10-year term. At that point was $1.1 billion, of which 900 million was new money, and the other 200 was under liability management exercise again. So after this both issues, we could extend the nominal peso curve, and this nominalization of our debt is we call a second generation of the dollarization in general that we started to implement by 2007 when we could complete the UI global cure. What happened with rates after these two issuance? Here we present the evolution of the nominal yield in peso, the dark blue line. Then we present the real rate
CPI, or sort of what we call the CPI-linked bonds. And before launching the first 22, the theoretical rate, because I would say theoretical because we didn't have any, at that time we didn't have any benchmark in the market in a nominal curve, in a nominal peso curve, was higher than 11%. And the real rate at that time was around 4%. So after we launched the first bond, the 22, and given that this bond performed very well in the secondary market, and 1 month after the primary issuance, the bond could enter in the GBI emerging market bond that JP Morgan published, the strong demand and the good performance in the secondary market allowed that the nominal yield was below the 10% threshold. But at the same time, the real rate come down. And this is, we consider that this is something related with the improvement of the fundamentals of our economy. So the conclusion is, because this one has more than 6 months of life, is that the break-even inflation during all this period is within the inflation target band of the central bank. Right now, the break-even inflation compensation is at 6.2%, taking into account the annual or the annual average over a 5-year horizon. Then here we can see what's happening with the FX market, which is something that in some sense is related when we explained before what happened with the current account. In the case of Uruguay, since June to the end of January, the Uruguayan peso against the dollar practically remained very, very stable. That means that compared with other peer group or with other emerging markets, or local currency neither much appreciated nor much depreciated so much. And this is very important to highlight also. Even though, as we explained in the previous slide, the nominal yield came down, when we compare with other emerging markets, basically those of them are in the BBB area, the nominal rate in Uruguay's is higher, which in some sense show that the nominal peso curve reflects the commitment of the central bank and the contractionary monetary policy that they are applying is still there, and we as the government and the central bank continue working to maintain the inflation pressures under control. So just to summarize the landmark during the last year, as we mentioned, last year was the first time that we could launch in the global market two nominal peso bond on a global scale. In the case of the 28, the 10-year tenor bond, we paid the lowest nominal interest rate. Both of them could enter in the GBI Emerging Market Index produced by JP Morgan, which allowed the country to continue integrated in the financial global markets. Of course, when we designed both bonds, our intention, our primary intention was to enter in the GBI, and we consider that this is something that investor evaluates a lot. And finally, both local and international capital market funding was done entirely in local currency. So last year, 100% of the total issuance was done in Uruguayan pesos. As moving to our financial program, here we can see the fund flow of the central government. As we explained recently, the total bond issuance in last year was in Uruguayan pesos. For the current year,
we are planning to issue in the bond markets around $2.7 billion, and also disbursed from multilateral $350 million. Basically, the government is committed to maintain the same strategy guideline as in the past. Right now, we are in a stage that we have to balance the goal of reducing FX exposure and the rollover risk, but at the same time, we want to ensure a very efficient secondary market, throughout the expansion of the source of funding. Of course, we will maintain our pre-funding policy as in the past and underpin our credit public or credit profile. Our intended debt management strategy for this year, basically, we are thinking in two ways. First of all, we will continue developing the local currency bond market. As we explained, we started to build the nominal peso curve, so it's on the table to extend duration or at the same time to retap benchmarking nominal peso yield curve during this year. Of course, we will continue to target the index eligibility as in the primary market as we did with both two previous issuances. The secondary market for us is very important, so we encourage banks, we encourage investors to go and to trade in the secondary market. We encourage the underwriters to be present in the market, to provide information to the market, to provide quotes. And another important thing is that we will continue increase the share of our peso debt throughout some swaps operation as we did in recent years, in particular with multilaterals. But at the same time, we don't rule out to tap again the US dollar market because it's the deepest and the most efficient market for us. We know that we were out of this market for 1 year and a half, and I think it could make sense to study the possibility to come again and to tap this market. Of course, this could provide opportunities for extended duration because in most of the time when we go to the US global market, we go longer because also the investor preference. So the concluding remarks is that Uruguay showed a very robust macroeconomic performance in recent years with a very strong growth, strong institutions. We are a very predictable country in terms of social stability. We are a country that has social cohesion, and this is something that we consider that all the investor community evaluates a lot. The priorities in terms of economic policy will continue to achieve the fiscal consolidation, continue with the consolidation fiscal package that was implemented since the beginning of last year. And of course, we and the central bank will keep inflation pressures low. The ample liquidity and buffer that the government has, it's an anchor for us, it's a key anchor for us that give us the possibility to tap the market when the market is good for us, when we see a window, and we are never in a hurry for tapping the market. And finally, we will continue developing the local currency bond markets and diversifying our investor base. Thank you very much. If you have any questions. Now it's time to move on to the Q&A session. Our first question is the following. You mentioned that your intention is to balance the government's portfolio between foreign and local currency. But what about the terms of issuance? Is there any preference for maturity depending on the currency?
Well, as we mentioned before, when last year we tapped the market, the global market, we issued the first one in 5-year maturity bond and the second one in the 10-year maturity. In terms of the peso market, the nominal peso market, we feel that if we would like to continue developing the nominal peso curve, it makes sense for extending the duration, or as we mentioned in a previous slide, to retap in any of these benchmark bonds. In the case of the US dollar, traditionally Uruguay go longer. It makes sense to go longer because in some sense it mitigates the FX risk. We don't like to see a small tower of US dollar in the near term because of the risk or because of the FX risk. So basically the idea is to continue working as in the past, just to consolidating this nominal peso curve through our extending or through our retapping, and in the case of the US global market, try to go longer. Okay, thank you very much. Now let's move to question 2. Are you expecting to issue in euros or yens, given the strength shown by these currencies? Well, this question was presented in the recent years. What we have done in the case of the euros is to make some swap with existing debt. We know that we received some feedback from a European investor that they would like to see Uruguay in the euro market, but we have to bear in mind that if we go to the euro market, we have to have a constant presence. So going, not going only one time, but going frequently. And according to the size of our market and according to the financial needs, sometimes it makes sense for make some swaps instead of going to the primary euro market. In the case of the yen, Uruguay issued two Japanese global yen. The first one was in 2011, and the second, this was the second one. The first one was in 2007 and was due this year, and the second one was issued in 2011. Both of them at that time was guaranteed by the Japan Bank International for Cooperation. It was a very successful transaction. But right now we are not thinking in going immediately to the Japanese market, but for a country of Uruguay, and according to the potential demand we will have in Japan, it could make sense, but maybe not in the very, very short term. Okay, thank you very much. Another question is, fiscal deficit for 2017 was somewhat higher than the target set by the government. What should we expect for the next 2 years? Okay, yes, as you mentioned, the fiscal deficit as of 2017 closed at 3.5%, and the main goal is 2.5%. The government has spread its commitment to continue working to reduce the fiscal deficit, and nothing has changed in terms of goals. So it is in line. This policy is in line, and we will continue working to achieve this main goal. Okay, thank you very much. We have received additional questions. In the interest of time, we will answer each of them via email bilaterally once this presentation concludes. Thank you, everybody, for your participation. And thank you very much, Mr. Juanbel, for your exposition. And please remind that this presentation will be posted later today in our website. Thank you very much.